Hello, hi. Now the topic is reduction formulae. Now we can discuss reduction formulae. Uh, Reduction formulae is there are many functions whose integrals cannot be reduced to one or the other of the well-known standard forms of integration. Even మనకి ఇచ్చిన కొన్ని ఇంటెగ్రల్ ఫంక్షన్స్ని మనకి వెల్ నోన్ ఫంక్షన్స్లోకి మార్చుకొని సింప్లిఫై చేయడానికి లేదా ఫార్ములా అప్లై చేయడానికి ఇబ్బంది ఉంటుంది. అటువంటి వాటిని మనము ఇంటెగ్రల్ ఫంక్షన్స్ని ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్ సమ్ కనెక్టింగ్ ఫంక్షన్స్లోకి చేంజ్ చేసుకొని అంటే విచ్ మే బీ ఈజియర్ టు ఇంటెగ్రేట్ దెన్ ద ఒరిజినల్ ఫంక్షన్స్ దాంట్లో అట్లా కన్వర్ట్ చేసుకొని రాస్తే సచ్ కనెక్టింగ్ ఆల్జిబ్రిక్ రిలేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ రిడక్షన్ ఫార్ములా. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంటెగ్రల్ సైన్ పవర్ ఎన్ఎక్స్ డిఎక్స్ ఉంది. ద డిడక్షన్ ఫార్ములా ఫర్ ఇంటెగ్రల్ సైన్ పవర్ ఎన్ఎక్స్ డిఎక్స్. అంటే దీన్ని డైరెక్ట్గా సైన్ పవర్ ఎన్ఎక్స్ ఫార్ములాని అప్లై చేసేకి ఏం లేదు. సో వీటిని ఈజీగా ఇంటెగ్రేట్ చేసేకి ఈ ఒరిజినల్ ఫంక్షన్ని ఈజీగా ఇంటెగ్రేట్ చేయడానికి మనం కొన్ని ఫంక్షన్స్లోకి కనెక్టింగ్ ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్స్లోకి చేంజ్ చేసుకొని చేస్తామన్నమాట. ఈ రిడక్షన్ ఫార్ములా కంప్లీట్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం యూ హ్యావ్ టు యూస్ యూవీ మెథడ్. యూవీ మెథడ్ ఈస్ యూ నో దట్ ఇంటెగ్రల్ యూడివి ఈస్ యూవీ మైనస్ ఇంటెగ్రల్ వి డియు. హియర్ ద ఫంక్షన్ ఈస్ ఇంటెగ్రల్ సైన్ పవర్ ఎన్ఎక్స్ డిఎక్స్. ఈ సైన్ పవర్ ఎన్ఎక్స్ డిఎక్స్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ సైన్ పవర్ n minus 1x sin x dx. You know that the sin power n minus x sin x is nothing but sin power nx dx. And here n minus 1 plus 1 and minus 1 plus 1 will be cancelled. Again you can get sin power nx dx. Here you have to take u is sin power n minus 1x. ముందు క్లాసెస్లో చూసారు యూవీ మెథడ్ని ఎట్లా అప్లై చేయాలి అనేది. ఫస్ట్ యూ తీసుకుంటాము, రిమైనింగ్ వాల్యూ డియూ తీసుకుంటాము. హియర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ యూ ఈజ్ సైన్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1x. నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అంటే డియూ is equal, what is the first differentiating sin power n minus 1x dx? You know that the derivative of x power n. Derivative of x power n is nothing but n into x power n minus 1. By using this formula you can get n minus 1 into sin power n minus 1 minus 1, that is n minus 2x. Next you have to apply the chain rule. Derivative of sin x. Derivative of sin x is nothing but cos x dx. So the value of, if u is sin power n minus 1x dx, the derivative of u, that is du, is n minus 1 sin power n minus 2x cos x dx. Next remaining value dv. dv is sin power n minus x, the remaining is sin x dx. So here sin x dv is sin x dx. Next integrating on both sides you can get the value of v. Integral dv is nothing but v. You know that integral sin x dx, that is minus cos x plus c. Integral sin x dx is minus cos x plus c. Now you have to apply these values. So in is uv. Integral u dv is uv minus integral v dv. First the value of u is sin power n minus 1x and v is minus cos x minus integral again v minus cos x du. du is n minus 1 sin power n minus 2x cos x dx. Next. Now plus into minus is nothing but minus sin power n minus 1x cos x. Here minus into minus plus n minus 1 is the constant, so you have to take outside integral. First దీన్ని రాస్తున్న sin power n minus 2x. Next cos x into cos x, that is cos square x dx is equal minus sin power n minus 1x cos x plus n minus 1 integral sin power n minus 2x cos square x. From the first identity you know that cos square x is nothing but 1 minus sin square x
dx. From the first identity, you know that sin square x plus cos square x is equal to 1. By using this result, you can write cos square x is 1 minus sin square x. Now next, minus sin power n minus 1x cos x plus n minus 1 integral in two parts గా రాసేద్దాం. sin power n minus 1x n minus 2x into 1 is sin power n minus 2x dx. Next, plus into minus is minus n minus 1 integral sin power n minus 2x into sin square x into sin square x dx. This is equal minus sin power n minus 1x cos x plus n minus 1. Here first we have taken in is, here we have taken in is integral sin power nx dx. In is integral sin power nx dx. But here integral sin power n minus 2x dx. So this can be written as in minus 2. In minus 2 minus n minus 1 into integral sin power here n minus 2 plus 2. Okay? Here we are doing multiplication, sin power n minus 2x into sin square x. As the bases are equal, exponents must be added. Minus 2 plus 2 will be cancelled. Remaining value is sin power nx dx. So this is equal minus sin power n minus 1x cos x plus n minus 1 in minus 2 minus n minus 1 integral sin power nx dx. ఇందాక చూసాం కదా, ఫస్ట్ we have taken integral sin power nx dx is in. So this can be written as in. Next, this minus of n minus 1 in can be transposing that side, that becomes in plus n minus 1 in. This value is transposing another side. So minus becomes plus. Remaining values are same. Minus sin n minus 1x cos x plus n minus 1 in minus 2. In the left side, you have to take in common. Taking in outside, here 1 plus, here in common this, the remaining value is n minus 1. Is equal minus sin power n minus 1 next cos x plus n minus 1 into in minus 2. Plus 1 minus 1 will be cancelled. So in into n, that is nothing but in is equal minus sin power n minus 1x cos x plus n minus 1 in minus 2. Next we have to find only in value. మనకి రావాల్సిన రిజల్ట్ in ఒకటే. సో n, here n into in. n is transposing that side, that becomes by n, అంటే minus 1 by n sin power n minus 1x cos x plus n minus 1 by n in minus 2. This is the reduction formula for integral sin power nx dx. So in is minus 1 by n sin power n minus 1x cos x plus n minus 1 by n n minus 1 by n in minus 2. This is the integral reduction formula for integral sin power nx dx. ఇక్కడ ఇంటెగ్రల్ సైన్ పవర్ ఎన్ఎక్స్ డిఎక్స్కి ఇది ఫార్ములా, దీన్ని రిడక్షన్ ఫార్ములాని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇదే సేమ్ మెథడ్లో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ ఐఎన్ ఇంటెగ్రల్ కాస్ పవర్ ఎన్ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇందాక చూసారు కదా, ఇంటెగ్రల్ సైన్ పవర్ ఎన్ఎక్స్ డిఎక్స్ తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని ఏం రాసుకున్నాం, ఇంటెగ్రల్ సైన్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1x సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్. అట్లా ఇక్కడ కూడా సేమ్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై కాస్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1x కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ తీసుకోండి.
ఇప్పుడు u అన్నప్పుడు ఇక్కడ sin power n minus 1x. Here also u is cos power n minus 1x తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ du అంటే దట్ ఈస్ n minus 1 into cos power n minus 1 minus 1 is n minus 2x. Next, by applying the chain rule, cos x dx is minus sin x dx అవుతుంది. అట్లా నెక్స్ట్ dv అంటే cos x dx. dv is cos x dx. Integrating on both sides, you can get v is integral cos x dx is nothing but sin x plus c. నెక్స్ట్ ఈ ఫార్ములాలో అప్లై చేసి uv ఫార్ములాలో అప్లై చేసి యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద రిడక్షన్ ఫార్ములా ఫర్ ఇంటెగ్రల్ కాస్ పవర్ nx dx. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సైన్ ఫార్ములా వచ్చేసింది కదా, రిడక్షన్ ఫార్ములా. దీంట్లో I0 I1 వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ I0 అన్నప్పుడు ఏంటి, ఇంటెగ్రల్ సైన్ పవర్ 0x dx. సైన్ పవర్ 0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 dx, అంటే ఇంటెగ్రల్ dx ఈజ్ x ప్లస్ సి. ఇంటెగ్రల్ dx ఈజ్ x ప్లస్ సి. నెక్స్ట్ I1 అన్నప్పుడు దట్ ఈస్ ఇంటెగ్రల్ సైన్ పవర్ 1x ఈజ్ sin x dx. You know the value of integral sin x, that is nothing but minus cos x plus c. ఎందుకంటే వీటిని ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు అంటే దీనికి కనెక్టింగ్గా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఏదైనా ఇస్తారు అంటే నౌ ఈ రిడక్షన్ ఫార్ములా ఇచ్చినప్పుడు వాటితో పాటు ఇంకోటి ఏదైనా ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇవాల్యుయేట్ ఇంటెగ్రల్ సైన్ పవర్ 4x dx. రిడక్షన్ ఫార్ములా ఫైండ్ అవుట్ చేయడంతో పాటు దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇవాల్యుయేట్ ఇంటెగ్రల్ సైన్ పవర్ 4x dx. అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఫార్ములా in ఈజ్ ఇందాకే ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, -1/n సైన్ పవర్ n minus 1x cos x plus n minus 1/n in minus 2. This is the in. Here we have to find integral sin power 4x. Sin power 4x, that is nothing but I4. I4 means here n is equal 4. You have to substitute n is 4 and n is replaced by 4. That is -1/4 sin power 4 minus 1. 4 minus 1 is 3. Sin cube x cos x plus 4 minus 1, that is 3. n is 4. n minus 2. 4 minus 2 is 2. Next, -1/4 sin cube x cos x plus 3/4. Again, you have to apply the in. And here the value of n is 2. ఇందాక 4 ఉన్నప్పుడు అప్లై చేస్తాం కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ I2 అంటే n is 2. అంటే ఈ ఫార్ములాలో n is replaced by 2 అంటే -1/2 sin 2 minus 1. 2 minus 1 is 1 అంటే that is sin x cos x plus n minus 1 అంటే 2 minus 1 is 1/2 into I. 2 minus 2 is 0. 2 minus 2 is 0. Next, that is equal -1/4 sin cube x cos x plus into minus is minus 3 1 is 3 by 4 2s are 8 sin x cos x plus here 3 1 is 3 4 2s are 8 I0. What is the value of I0? ఇందాకే చూసాం కదా, the value of I0 is x. The value of I0 ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, I0 is x అంటే x plus c. This is the integral sin power 4x dx. Value is -1/4 sin cube x cos x minus 3/8 sin x cos x plus 3/8 x plus c. Okay, next, write down the next problem. Reduction formula for integral
tan power nx dx. For an integer n is greater than or equal to 2. N is greater than or equal to 2. Here let in is integral tan power nx dx. In is integral tan power nx dx. ఇందాకలాగే కాకపోతే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, tan power nxని tan power n minus 2x into tan square x dx. ఇక్కడ కూడా మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కదా, tan power n minus 2x tan square x అన్నప్పుడు n minus 2 plus 2 minus 2 plus b cancel నెక్స్ట్ tan power nx dx వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే tan square x integral tan power n minus 2x ఉంది. tan square x, you know the second identity in trigonometry, secant square x minus tan square x is 1. Secant square x minus tan square x is 1. By using this result, what is the tan square x? Tan square x is nothing but secant square x minus 1. Tan square x is nothing but secant square x minus 1. దీన్ని ఇక్కడ అప్లై చేస్తే secant square x minus 1 dx. This is equal to integral tan power n minus 2x into secant square x dx minus integral tan power n minus 2x into 1 is nothing but tan power n minus 2x dx. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఇంటెగ్రేషన్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ ఇంటెగ్రేషన్ ఏ ఫామ్లో ఉంది, ఇంటెగ్రల్ f of x whole power alpha into f dash of x dx ఫామ్లో ఉంది. What is the result? f of x whole power alpha plus 1 by alpha plus 1 plus c. ముందు ఈ ఫార్ములా నేర్చుకున్నారు ఆల్రెడీ. దీన్ని ఇక్కడ అప్లై చేయాలి. అంటే ఇక్కడ మీకు ఏం తెలియాలి, వాట్ ఈస్ ద ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే ఈజీగా ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ తెలుస్తుంది, ఈ ఫార్ములాని అప్లై చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఏం తీసుకోవాలి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ టాన్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ టాన్ ఎక్స్. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్, వాట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ టాన్ ఎక్స్? That is nothing but secant square x. Derivative of tan x is secant square x. So ఇప్పుడు దీన్ని అప్లై చేస్తే ఇదేమవుతుంది, in can be written as f of x whole power alpha plus 1. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, f of x అనేది tan x అనుకుంటే దానికి పవర్ ఏముంది, n minus 2 ఉంది. సో దిస్ can be written as tan x whole power n minus 2 plus 1. అంటే ఆల్ఫా ప్లస్లో ఇక్కడ n minus 2 ఉంది, దాన్ని రాసాము ప్లస్ 1. n minus 2 ప్లస్ 1 బై n minus 2 ప్లస్ 1 మైనస్ ఇంటెగ్రల్ tan పవర్ n minus 2x. ఇందాక tan పవర్ nx dx అన్నప్పుడు ఏం తీసుకున్నాము, in కదా తీసుకున్నాము. in ఈజ్ ఇంటెగ్రల్ tan పవర్ nx dx ఈజ్ in అని తీసుకుంటే ఇంటెగ్రల్ ఇక్కడ ఉన్నది మనకేంటి, ఇంటెగ్రల్ tan పవర్ n minus 2x dx. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ in minus 2. in minus 2 అంటే ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ tan x హోల్ పవర్ అంటే tan n minus 2 plus 1. దట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ n minus 1 by n minus 1 minus in minus 2. అంటే in is tan power n minus 1x by n minus 1 minus in minus 2. This is the reduction formula for integral tan power nx dx. Next ఇంకో ప్రాబ్లం చేయాలి కదా, evaluate integral tan power 6x dx. ఈ in ఫార్ములాలో n ప్లేస్లో ఏం రావాలి, ఇక్కడ n is equal 6 అంటే i6 is
ఇక్కడ ఉన్నది tan పవర్ in అంటే tan పవర్ n minus 1x by n minus 1 by minus in minus 2. ఇప్పుడు n is replaced by 6 అన్నప్పుడు this can be written as tan power 6 minus 1 is 5x by 5 minus I 6 minus 2, that is nothing but 4, I4. Next, this is equal tan power 5x by 5 minus, ఇక్కడ అగైన్ n is 4, ఇందాకనేమో n 6 రాసుకున్నాం tan power 6x కాబట్టి, ఇక్కడ 4 ఉంది కాబట్టి ఏం రాయాలి, n is replaced by 4 అంటే tan power 4 minus 1 is 3, tan cube x by 3 minus in minus 2, that is 4 minus 2, 4 minus 2 is 2, is equal tan power 5x by 5 minus tan cube x by 3, minus into minus is plus I2. Is equal tan power 5x by 5 minus tan cube x by 3 plus I2, and here n is equal to 2. So n is replaced by 2 అన్నప్పుడు this value becomes tan power 2 minus 1 is 1, అంటే tan x by 1 minus I 2 minus 2 is 0, is equal tan power 5x by 5 minus tan cube x by 3 plus tan x by 1 is nothing but tan x minus I0. I0 అన్నప్పుడు the value of I0 is integral tan power 0x. Tan power 0x is nothing but 1 అంటే integral dx. Integral dx is x plus c. So I0 can be written as x plus c. This is I6. That is integral tan power 6x dx value. Integral tan power 6x dx is tan power 5x by 5 minus tan cube x by 3 plus tan x minus x plus c. Okay. Itla next secant power nx dx. Next reduction formula is integral secant power nx dx. For an integer n is greater than or equal to 2. For an integer n is greater than or equal to 2. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ట్యాన్కి తీసుకున్నాం కదా, అలాగే చేసుకుంటూ వద్దాము. Let in is integral secant power nx dx. Secant power nx dx. ఇక్కడ ఏంటి secant power ఇందాక ట్యాన్కి తీసుకున్నట్లే n minus 2x secant square x dx. Secant square x dx. కాకపోతే ఇక్కడ ఏం అప్లై చేయాలి అంటే ఇందాక సైన్కి తీసుకున్నప్పుడు యూవీ మెథడ్ని చేసాం కదా, ఆ మెథడ్లో చేద్దాం. అంటే హియర్ u ఈజ్ secant power n minus 2x, that is secant power n minus 2x. What is that? Next ఏం చేస్తాము, యూవీ మెథడ్ని అప్లై చేయాలి అన్నప్పుడు ఇంటెగ్రల్ u dv is nothing but uv minus integral v du. Okay, ఇక్కడ secant power n minus 2x du is differentiating on both sides, that is n minus 2 secant power ఇదేమవుతుంది n minus 2 అంటే ఇంటెగ్రల్ derivative of x power n is nothing but n into x power n minus 1. Derivative of x power n is nothing but n into x power n minus 1. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది n minus 2 secant power n minus 3x. Next chain rule. Derivative of secant is x is nothing but secant x
tan x. And this is n minus 2 secant power n minus 3 plus 1. That is n minus 2x tan x dx. Here also dx. ఇప్పుడు u du వచ్చేసింది. ఇంకేం తీసుకుంటాము? రిమైనింగ్ వాల్యూని dv కదా తీసుకుంటాము. dv is secant square x dx. Next, integrating on both sides. The v is derivative of secant square x is nothing but tan x plus c. So now in is uv method ni kada apply chestunam uv formula ni. So u is secant power n minus 2x, v is tan x minus integral v is tan x du. ఇక్కడ ఉంది du is n minus 2 secant power n minus 2x tan x dx. This is equal secant power n minus 2x tan x minus n minus 2 common this and n minus 2 constant taking outside. That is secant square secant power n minus 2x tan x into tan x is tan square x. Tan x into tan x is tan square x dx. Here again we are using the second identity. ఇందాకే చూసాం కదా, second identity is secant square x minus tan square x is 1. This is equal secant power n minus 2x tan x minus n minus 2 integral secant power n minus 2x. By using this result, tan square x can be written as 1 secant square x minus 1. Secant square x minus 1. దీన్ని అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? tan square x is secant square x minus 1 dx. Is equal secant power n minus 2x tan x minus n minus 2. ఇందాక సైన్లో తీసుకున్నట్లే దీన్ని మళ్ళీ సపరేట్గా రాస్తే n minus 2 plus 2. అప్పుడు minus 2 plus 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి secant power nx dx minus into minus, that is plus n minus 2 integral secant power n minus 2x dx is equal secant power n minus 2x tan x minus n minus 2. ఇందాక 2 ప్రాబ్లమ్స్లో చూసాం కదా, పవర్ n ఉన్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ in అని తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ in plus n minus 2. This can be written as in minus 2. in minus 2. ఇప్పుడు ఈ in వాల్యూని ట్రాన్స్పోజింగ్ దట్ సైడ్, దట్ బికమ్స్ ప్లస్ n minus 2 in. ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనస్ n minus 2 ఉంది కాబట్టి అది అటువైపుకి వెళ్ళిందంటే ప్లస్ మైనస్ బికమ్స్ ప్లస్. ఇస్ ఈక్వల్ secant power n minus 2x tan x. Remaining value is this plus n minus 2 in minus 2. On the left side, we have to take in common this thing. First term is 1 plus second term is n minus 2. These are the remaining values. Is equal secant power n minus 2x tan x plus n minus 2 in minus 2. I 1 minus 2, that is minus 1, and n minus 1. Minus 2 plus 1 is nothing but minus 1. Is equal, right side value same, secant power n minus 2x tan x plus n minus 2 in minus 2. ఇక్కడ ఏం చేంజ్ లేదు. నెక్స్ట్ here in is అంటే ఇక్కడ in ఇంటూ n minus 1 ఇంటూ అటువైపుకి వెళ్ళిపోయిందంటే ఏమవుతుంది? బై అవుతుంది. అంటే 1 by n minus 1 secant power n minus 2x tan x plus n minus 2 by n minus 1 in minus 2. This is the reduction formula for integral secant power nx dx. Secant power nx dx ki reduction formula. Integral secant power nx dx is nothing but here we are taking in is 1 by n minus 1 secant power nx tan x plus n minus 2 by n minus 1
ఐఎన్ మైనస్ 2. అట్లా దీనికి I0 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, I0 అన్నప్పుడు ఏదైనా కూడా హోల్ పవర్ 0 అంటే దట్ ఈస్ 1 అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ సి అవుతుంది. అట్లా I1 తీసుకున్నాం అనుకోండి అంటే secant x dx, ఇంటెగ్రల్ secant x dx ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాగ్ మోడ్యులస్ ఆఫ్ secant x ప్లస్ tan x ప్లస్ సి. సో ఈ I0 I1 గుర్తుంచుకోండి, I0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ x ప్లస్ సి, I1 ఈజ్ ఇంటెగ్రల్ secant x dx, ఇంటెగ్రల్ secant x ఈజ్ లాగ్ secant x ప్లస్ tan x ప్లస్ సి. ముందు నేర్చుకున్న ఫార్ములాని, ఇంటెగ్రల్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. evaluate integral secant power 5x dx, integral secant power 5x dx అంటే you have to take I5. ఇందాకే చూసాం కదా IN అనేది, IN ఫార్ములా మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, IN ఇక్కడ ఉన్నది, దీన్ని అప్లై చేస్తే 1/5 minus 1 దట్ ఈస్ 4 secant పవర్, ఇక్కడ n is equal 5 తీసుకుంటున్నాం. secant పవర్ 5 minus 2 is 3 secant cube x tan x plus n minus 2 అంటే 5 minus 2 is 3 by 5 minus 1 is 4 I n minus 2 అంటే 5 minus 2 is 3. This is equal 1/4 secant cube x tan x plus 3/4 I3 అంటే here n is equal to 3, n is equal 3. దీంట్లో మళ్ళీ అప్లై చేద్దాం. 1/n minus 1, 3 minus 1 is 2 secant పవర్ 3 minus 2 is 1 అంటే secant x tan x plus n minus 2 అంటే 3 minus 2 is 1, 3 minus 1 is 2, I3 minus 2 is I1. So this is equal to 1/4 secant cube x tan x plus 3 1 is 3/4 2s are 8 secant x tan x plus again 3 into 1, 3 1 is 3, 4 into 2, 4 2s are 8 I1. I1 is ఇందాక ఇక్కడే వచ్చింది కదా I1 వాల్యూ, దట్ ఈస్ లాగ్ secant x plus tan x plus c. This is the I5 అంటే దట్ ఈస్ ఇంటెగ్రల్ secant పవర్ 5x dx వాల్యూ. ఇందాక tan పవర్ n వాల్యూ చూసాం కదా, ఇంటెగ్రల్ రిడక్షన్ ఫార్ములా ఫర్ ఇంటెగ్రల్ tan పవర్ nx dx. ఇందాక ఇక్కడ ఇంటెగ్రల్ tan పవర్ nx dx చేసాం కదా, ఇదే మెథడ్లోనే యూ కెన్ డూ ఇంటెగ్రల్ cot పవర్ nx dx, cot పవర్ nx dx. cot పవర్ nx dx అంటే ఇక్కడ తీసుకున్నట్లే తీసుకుంటాము, ఇంటెగ్రల్ cot పవర్ n minus 2x cot square x dx, cot square x dx. ఇది వచ్చిన తర్వాత ఇందాక tan square x అంటే ఈ ఫార్ములా సెకండ్ ఐడెంటిటీ అప్లై చేసి tan square x is secant square x minus 1 తీసుకున్నాం కదా, అట్లా ఇక్కడ కూడా థర్డ్ ఐడెంటిటీని అప్లై చేస్తాము. థర్డ్ ఐడెంటిటీని అప్లై చేస్తే cot square x ఏమవుతుంది, థర్డ్ ఐడెంటిటీ ఈజ్ cosecant square x minus cot square x is equal to 1 అంటే cot square x is nothing but cosecant square x minus 1. సో దీన్ని అప్లై చేయాలి. దీన్ని ఇక్కడ అప్లై చేస్తే ఇంటెగ్రల్ cot పవర్ n minus 2x cot square x is nothing but cosecant square x minus 1 dx. సో ఇందాక ఇక్కడ secant square x minus 1 dx తీసుకొని దాన్ని సపరేట్ చేసి రాసాం కదా, సపరేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాని అప్లై చేస్తాము. సో ఇక్కడ కూడా మీరు చేసేటప్పుడు ఇదే ఫార్ములాని అప్లై చేసి ఇదే సేమ్ ఇంటెగ్రల్ f of x హోల్ పవర్ ఆల్ఫా
into f dash of x dx is f of x whole power alpha plus 1 by alpha plus 1 plus c. సో ఇదే ఫార్ములాని అప్లై చేసి దీన్ని కంప్లీట్ చేయండి. cot power nx dx. ఈ రిడక్షన్ ఫార్ములా పబ్లిక్కి చాలా